Oromo sabiro nyakorom ka juang machiegni tero ni mar Migago tarik 27 dwe no mar ariyo gana ariyo 24 waikuni mathoth nyato mago matimore gwengewa mago makalo kabende warango ni mago matimore gwenge moko mapacho kae mokwongo wachako gi mago Romo mar ywayo joket mwandu ochakore ayanga odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Homa Bay. Sirikand kaunti ma Nairobi oloro bache 120 kendo omako ji 25 ya pedha mar kedo kod kuonde math mitayo e tok chik. Kaunti ma Migori okumo MCAs mag ariyo mondo mi kik donji e od burano ka MCAs go ywak ni kum ma kamano otim e tok chik. Machiegni nyakorom ga juang' e chenro ni mar Migago be thuolo mar go kodwa mbaka wantiere lai mar tudruok 2-3-6 nono ka bende wantiere live Facebook, YouTube duto warwake pachi nyaka tudruok magwa mag mbui motimo Instagram gi X duto warwake pachi e seche gi mag Migago. Machiegni nyinga Lydia Ukeyo. Shem Akuku Otieno ma itudo kod nek mar ji 4 e anyuola mare koro ibiro dine te sendo bila makoru kuom ndalo 21. Koram gajuang no tere e doho matamu kama bura no timore kendo jafwambo mara Msendra Dhiambo luono goyo makare obro nyiso abange kaka weche obede doho matamu kutendre kod nek mar ji 4 go nek michich notim kod Shem Akuku Otieno. Kwa dio chamo katenya e kaunti ya Machakos nyakoram gajuang kama gavana Machakos wa Vinya Ndeti oyango thieth manono ne jogo manoyudo hinyruok e masira mar apaya bang' bas mar jowuoth bayo yo kendo ng'elore ondao mano kowuok e chiro Makatangi e kaunti ma Machakos Otieno Manyoro. Daniel Yumbia masiano no weyo ji 9 kawito ngimagi kanyo ka moko 30 oyudo hinyruok. Joma no wito ngimagi no tingo koda kanyathi achiel to kaluwore kod joneno nyamburko no tingo ogunde mag maka e bodi ne ong'elore kat no temo goyo kona ya pama Machakos kochomo Kitui. Ningependa kuwashukuru Gavana wa Machakos County ambaye ametoa msaada, waive any cost of treatment so far in card, amesema tusiwalipishe pesa zozote, na madaktari wote wetu ambao wamekuwa manyumbani tumewaita na wauguzi na wanaendelea kuwashughulikia wagonjwa vilivyo. Wale walikufa kwa barabara walikuwa watu 8, watu wazima 7 na mtoto mmoja mchanga, na mmoja aliaga alipofikishwa kwa hospitali hapa kwetu. Hao ni watu 9 ambao tayari tunaweza kuwafahamisha kwamba wameaga dunia. Ile gari ilikuwa imebeba mzigo kadhaa. Mimi nimeweza kuona makazi imeanguka kule. Nimeweza kuona pia kuna wale ambao wameweza kupoteza uhai, tumeacha pale. Kwa Machakos atiri nyake kaunti ya Busia nyakorom gajuang kama seneta ma kaunti mabusia okia umtata odonjone kaunti mabusia idoho ewimano mawacho ni tiyo marach gi omenda ma kaunti maromo bilionari 2.3 kendo rem chiwo report ewi chudo moko mano tim gi tend kaunti no kowuok gi jofwambo ko mar doho bang' chwalo burano omtata wacho ni tend kaunti no osebedo ka panjore gi ewi penjo kaka gitiyo kod omenda aritha. Kata kamano tend kaunti kokalo kuom jagoro Oscar Juma kod okil margi Innocent Mboko kod report maliekore ewi bura makoro omaki gi omtata. Assets will be recovered. So that's what we are doing, but we must get access to this information. And I don't see why we should not access information, unless you are hiding something honestly. Why should you just access information? And by the way, the law requires this information to be on the website of the county government. They should be publishing it on the website. I should not be looking for, but it's not on the website. You cannot find it anywhere, you see. So we cannot just be sitting ducks, and you see the way the county is being managed. Nothing is happening. Look out here how the grass has grown tall. What we have seen in the senator's complaint is that he has lumped together so many projects over which he's raising alleged procurement malpractices. So what we are saying is that all those things can be processed within the procurement law, and that's what the law says. Start
with the Public Procurement Administrative Review Board. Because the court as it sits cannot interrogate at first instance matters relating to procurement. Worse when you are raising literally complaints in everything happening in the county. Kwa mbeleni Seneta Makiambu Karungo wa Thangwa koro kwa duol mauchungne kedo gimibadhi EACC mondo tim nonro ne Governor Makiambu Kimani wa Matangi gimibadhi e county no kod tiyo marach gi apisi mare. Seneta no seyo Governor kuom kuo magomenda ndiko jataro mar chik kod rocho chenro mag choko suru e county Makiambu. Bende wacho ne Governor wa Matangi osereme chulo wegora komenda gi maromo bilion 5.6 kata odoko ni nitiere omenda ya gucho omenda mar county no. Olero ni wa Matangi ondiko osiepene 200 kaka jotije e county no kendo gisiyo kagi choko suru e yor aching'. Wa Matangi ogwel mondo mi ochopie Senate dwe manyien. I'm calling upon the EACC to send their officers to Kiambu County to investigate the massive corruption and looting that is happening in the county. As we speak today, the governor of Kiambu County has embarked on going back to the old days of manual payrolls. And you know manual payrolls are prone to abuse. That is a loophole for stealing, and that is what exactly is happening. In the year 2022-2023, and up to today, the county has paid through manual payrolls over 392 million Kenyan shillings. That is the amount that has been paid to who? That is the question. I'm calling upon the EACC to not wait any longer. Because if you wait any longer, then I believe Kiambu County is going to lose billions of shillings. I also call upon the governor of Kiambu, Kimani wa Matangi, to stop lying to the people. Mine mapeko jiu mondo mi oriere kod limo kuonde thieth mar geng'o midekre mabire kindego kachiel kod keto ngima nyathigi kama ber. Kano lose chenro maidendo kaka maternity fund e hospital ma Imara, laktar mar nyithindo Eric Musau omedo ni limo klinik e seche mamiyo yach konye yore mang'eny kaka geng'o tho mar nyithindo e kinde mag nyuol. Musau jiwo joma wuone mondo mi okonyre kanyakla gi mine mayach e kindego magipek. Martin Gishovu manoko minode chendono bende nosiro jipo makamano. Today we are hosting pregnant mothers within the region. It's a maternity fund day, basically to impart knowledge in a fun way, to learn about pregnancy, what to do, the do's and don'ts, and also to learn how to take care of their newborn babies as they begin the journey. Some of them are embarking on their pregnancy journey for the first time, and such comes with a lot of uncertainties, a lot of myths, a lot of wrong information that has been shared out there. Okay, one of the risks that your baby and you as well as the mother are predisposed to while you're pregnant, there's a risk for severe bleeding. You should give birth to a hospital so that we are able to monitor the bleeding and help to stop the bleeding. So that bleeding is a risk. Your baby is at risk for getting an infection when delivered in a place that is not clean or sterile. That's what we use the word. We use the word sterile. So the baby is at risk for infections. The baby is at risk for infections through the cord. When you now tie the cord with the wrong things, we usually use clamps, which are sterile. So I would very much encourage you to just go to the hospital and avoid any traditional methods. Bishop mar kanisa Jokopere Diocese ma Kakamega Joseph Ubanyi koro kuo kanisa mondo mi ochak chenro mag keto mwandu kaka yorno mar jojo Kristo timatek kendo ked gi dhier kolose kinde mano
osedayanga chendono mar kungo kodo kao hola e kind Jokristo ma Jokopere County ma Kakamega kokalo riwruog saga mar Caritas. Jadolo Banyi wacho ni kanise kod riwruoge mamoko osebedo koketo geno margi e yudo kony kowuok e pinje maoko, to sani chenro mag chiwo kony dhi kaduono. Jadolo Banyi olero ni chendono geto jiwo Jokristo ochung' kar kendgi e yor yuto ma pile ka pile. When somebody is poor, cannot manage himself or herself, this already has a negative impact on the spiritual being of a person. That's why the church has this component, this department, this commission, so that we are able to journey with humanity in the social aspect of his or her life. And Caritas in Kenya, Caritas Kenya, where I am the president, our focus then is on the development of the human person. 2017, when we launched Caritas Kakamega, our aim was to empower our people, because our people have the potentiality to grow. Our aim was also to journey with them in terms of conscientization or capacity building. Jatend Migago mar Pi Zakari Njegu koni sirikal chano gero yaw mag pi maromo 100 e bwo agenda mar piny owacho. Kolosero mano kelo kanyakla joket mwandu kod riwruok mar gavana. Jalno lero ni maromo yoni 50 kod 6 kuom 100 oseyudo sir kendo gedo mag gichakore machiegni. Gavana ma Vihiga Wilberforce Otichlo ma en jakom chenro mag pi kod ler korka koreto kaloso elo jakom riwruok mar governors okoni onge mar pi maler kelo midhiero mathoth ne oganda e counties buora e pacho kae. Giluwo ni tuoche makoch biro kaluwore kod pige mochido ma oganda thoro tiyogo. For the 100 dams, what we've done is to identify those critical ones, the 54 that I mentioned. So we are collaborating with our business partners to see which ones they can pick. So at the moment, most of them are at the project development stage. COG is very committed to provision of clean water and sanitation, because water and sanitation is a devolved function. But based on what we have had, we require a lot of resources. And therefore, we have to work very closely with the national government. And in this initiative, we have decided that we work together. Mohe wanyuola 6,000 manoyudo masira mag ohula e gwenge mabura, Hola kod Garissa County ma Tana River kendo ne odong' ka odak e kunde jot madundo. Oyudo chiemb kony kowuok e riwruok mar Direct Aid. Kanolose kinde manochwalo chiemogo mag kony, ratije mar Direct Aid Sheikh Mohamed Omar owacho ni ji manoyudo masira okalo e ngaji malich ahinya kod nok mar pi. Jalup Gavana ma Tana River Mahat Ali bende okwayo riwruoge mamoko mondo omi ochwal kony ne jodak mag kaunti no. Tulikuwa na mfuriko na bado athari ya mfuriko bado iko kwa njia gani? Watu ambao wameathirika mpaka sasa, kama ni chakula, wale waliolima hawajavuna, wale walikosa manyumba zao hawajajenga bado kwa sababu ya moja hapa na pale, na bado harakati ya kutafuta usaidizi tuko nayo. Sisi kama serikali, baada ya mfuriko kupungua kidogo, tukachagua resource mobilization team ya county. Tunashukuru wanaenda mbio pia kuingia hapa na pale kuona vile ambavyo watu wetu wa Tana River wanaweza saidika. Tumegawa chakula kwa Tana River County family 1,000 ambayo tuliwapatia chakula. Direct Aid wako na nia kusambaza hiyo kwa makaunti zote za Kenya. Na hiyo ni usaidizi ambayo Direct Aid imeamua kupatia wale watu waathiriwa
wa floods ama zile maji ya El Nino ama mfuriko. Koram gajwanga teri nyae county ma Homa Bay kamaromo magalamoro mageto yojo ket mwandu ochakora yanga kawuono e county ma Homa Bay. Romo no mobagi mbalany matomboya okelo kanyakla jo hala matuklu kod jotelo mawuok kuonde opogore pacho kae ka koro igeno ne jatend piny Kenya William Ruto dhi yawe ayanga. Watudo achiel kachiel kod reporter marwa Ali Abich mantiere county ma Homa Bay wayude mathoth kotenre kod chenro makamano. Ali rio nade nyiswani to chenro motenre kod romo magalamoro mar keto mwandu ogi kanye nyake seche gi Ali Abich. Lydia managa kiwacho no endo wantiere mbalariany matombo e boma ma Homa Bay kaendi kama romo mandala dek mar keto mwandu e county Homa Bay kaendi mokelo joket mwandu mopogore mantie sectors mopogore pacho kaendi ochokore mbalariany matombo ya kaendi kalwe ko romo madhi kaundala dek madhi nyime kaendi. Managa kiwacho no endo jatend piny Kenya William Ruto osedonjo e mbalariany matombo ya kaendi kinosa ni koro gimadhi nyime ne owuotho mokuom kundego koma joket mwandu okete mwandu gi kalwe kod sectors mopogore magi keti mwandu e county Homa Bay kaendi kendo odhi nyime kod ng'iyo kuondego eko ma joket mwandu kete gigegi kata kapok odhi kama odhi biro twake kod oganda mathoth mokalo moyuoro e romo mar adek romo mar ariyo madhi kaundala adek mar keto mwandu e county Homa Bay kaendi ka en modhi yawe yanga mondo mi odhi nyime nyaka tich ang'wen joma niendi. Mopore kod jatend piny Lydia ma osedonjo ka kendo odhi nyime kod wuotho e moko kuom kuondego eko ma okete ma joket mwandu okete gigegi ma gitimo en senao ka jatend Migago mochune weche mag limbe Alfred Mutua osedonjo kaendi. Jatend Migago mochune weche mag nembe kod ng'iyo kaka dongruok mag nembe timo mano Salim Vuria bende osedonjo kaendi. Kin jotelo mathoth mokalo mowuok e sirikal mar jatend piny William Ruto kaachiel kod jodito mantiere sirikal county Homa Bay kaendi. Bende Lydia okinyi ma kawuono ne waneno ka duol mar governors kotele kod jakom duol mar governors e pacho kaendi ma en governor ma Kirinyaga Anne Waiguru be notelo ne governors mathoth e pacho kaendi anya to governors mamine mano chako molo e county kaendi odiochieng' manyoro ka gidhi nyime kod ng'iyo ni to ere kaka chenro mag romo mar twak romo mar keto mwandu nindi biro dhi nyime county Homa Bay kaendi kochakore odiochieng' ma kawuono. Mopore kod governors ma bende oseyuoro e nyasi nindi bende ne waneno ka jatend jambete mar piny Amerika pacho kaendi Meg Whitman be ne osemolo twak gine ne osemolo chenro ma kawuono nindi mar keto mwandu kendo en achiel kuom jogo eko mabiro golo twak margi kalwe kod romo mar keto mwandu nindi ok oywayo mana joket mwandu mowuok e pacho ka kende to picha achiel kachiel picha mineno endo wan kod gavana opogore waneno ka picha ka nyalo gavana Masia James Orengo senator ma Homa Bay Moses Kajwang' kod jotelo mamoko ma bende osemolo kaendi ne twak ne romo makende mar keto mwandu mobagi gi sirikal county Homa Bay kaendi ma biro miyo joket mwandu thuolo mar ng'iyo ni to gin e kuonde mag sectors mage man thuolo mar keto mwandu kaendi kamoting'o sekta mar ohala chenro mag pur kod neno ni mondo mi weche mag ohala odhi Magajuang mano kanyo en jafwambo marwa Ali Abich achiel kachiel watudre kode koya e county ma Homa Bay kama bende hinyane wang jowi mari kanyo ka welo chalo lo Homa Bay County. Mano en nyasi magalamoro nyasi mabende kore geto godo joket mwandu. Nyasi mabende kona bro neno ni singo mane governor ma Homa Bay Gladys Wanga ochiwo ne jopiny chopo kare kutenre kod wechego ma keto mwandu kama koro en thuolo. Mabende kona ndanya kora Magajuang kagima koro dhi medo dongruok e county no ma Homa Bay nyakisigi nyakora Magajuang jotelo mopogore neno kanyo koseyuoro kabino neno ka moko kuom senators bende oyuoro kanyo nya senators ma Homa Bay bende oseyuoro kanyo kor Magajuang en romo mabende okel kanyakla governor Masia James Orengo. Wabro mi mathoth kokalo kuom jafwambo marwa Ali Abich mabende koro keto wange county ma Homa Bay ang'no nyiswa gigo mabende ang'ne timbe twak mang'no bedie kotenre kod keto mwandu e county no ma Homa Bay en nyasi mabende kanye dhi yaw gi jatend piny Kenya William Ruto. Wabro mi mathoth koya county ma Homa Bay bang'e kwaya Homa Bay atenya e county ya Migori kama MCA ma North Kadem Olima Obonyo kod mano ma East Kanyamkago no manogola omikum madweche ariyo kod od bura ma Migori kaiseyo gi kod ketho chike mag od bura. MCS gi kata kamano ramoni omigi kum nikech gipenjo kaka omenda itiyo gode od bura ne. Reporter wa Migori Juma Kolono matut ewi wachni. Od bura moting'o mano ma Senate
mamalo kaachiel kod mago mag counties itayo kod chike ma oting'o mago ma kisungu dendo kaka standing orders. Moko kuom jod bura oseyudo kum ma oting'o tamogi e biro od burano kuom kinde ka iseyogi kod ketho chike mag od bura. Kum ni moko kuom MCS ma iseyo ni oketho chike mag od bura ok en gino mawendo e burano ma Migori. You usually say the assembly is a house of rules and procedures. If any member is aggrieved, you know the courts are there. They can listen to them. Sani MCA no Manoth Kadem kaachiel kod nyawadgi Mais Kanyamkago no Manogola omi kum mar dweche ariyo kod spika ma od burano ma Migori Owino Likowa. Ne giriembowa to wach mane wan go to ne wanyisogi. Assembly kae manyaka wawuoye nikech suspension magemiyo wato dhi rumo. To ni noriembwa ndio, to noriembwa kwa timo tijwa. Nikech achiel kuom tijwa maduong' kabisa en oversight. En ng'iyo ni pesa otiyo nade. In gibira bira to gichako bet, gichako yenyo, gichako chung'na kom ka giyanyo speaker. Kadi ne indi ne timango. To order to nitie minyalo tiyogo mondo cool go down the tempers. MCS ariyo gi momi kum ywak ni kum omigi ok oluwre kod chike ka spika ma od burano Owino Likowa bende oramo ni MCS gi ne oketho chike mar od burani. Tijwa en oversight, waburo timo kadwa ne assembly kadwa onge assembly nikech nitiere gima be chik oyienwa. Wabiro timo public prosecution yie dage. Achiel kuomgi en ni ka nitie wach midwa wacho kuom the speaker kata member of the assembly MCA to nyaka ikel gima indiko giwacho gi dho kisungu ni a substantive motion. Olima kod Ogola wach ne omigi kum mar dweche ariyo nikech ne gitemo penjo kaka omenda osebiro ka itiyo godo e od burani kaachiel kod kaunti ma Migori. Riembo wa assembly nok en ni watimo makosa mora mora. Ne en nikech leadership mar assembly kotelnegi Mheshimiwa Likowa ma en speaker. Nong'eyo ni nitie document mane wakwayo from COB manyiso kaka gikwalo pesa jopiny from assembly nyaka executive manok gidwa ni wawuoye. Tani kaka ikelo na assembly tabedo kaka bedo chaircon kaka bedo sanini. Niero mibadhi wawinjo ni speaker ikwalo pesa maromo kama kianga mana en tich na really to ng'e ni na kwalo pesa. En tich the assembly to ng'e ni joma ko kwalo pesa. Oteri kuma nego terie mondo bi odwar kana okwalo adier gibiro yudo. Tend od burani wacho ni MCS gi ne nyalo bedo kod wach maber ma inyalo twake. Kata kamano, yo mane gitemo chwalo go wach od bura ok ne oluwore kod chike. On that fateful day I was in assembly and all the allegations they have put, they erased them there the way they are saying them. But according to the assembly, how it is situated, everything should be done according to the standing order. Speaker ma od burano Owino Likowa oramo ne mibadhi ma e wach no kwa kod burani gin miriambo. Ka mibadhi nitie UEACC obiabia ong'i kuma mibadhi no nitie. The books nitie ka gibi ng'e kuma mibadhi no nitie. They export. MCS gi ma omi kum oramo ni magi koro ok bitamogi e timo tijgi. Ka bende giwacho ni pod gibiro medo dhi nyime mar seyo od burani ma Migori kaachiel kod tend piny owacho mar kaunti ma Migori e seche ma gineno ka tich ok tire makare. George Juma, Ramogi TV, Migori. Dakika 24 nyakorom gajwang bang' saa 7 mar odiechieng' chenro en Migago. Ripod no mokelwa gi George Mwatero yo mokwongo e chenro ni mar Migago ang' nakawo mokuom pach joneno Joakim Osoti wacho ni weche gichopo ne yo makare entiere nyaka rema ni pogruok e siasa mokel sigu mano ng'eyo ni baba nyalo romo gi ker omiyo oganda kiketa weche mag siasa e chungi mano Joakim Osoti. Florence Alex Mambo wacho ni entiere oyigi skati mar Kumo Junior kantie mbirani ni kanyo. Benta Charles wacho kano ni entiende wadala kawuono noweneno gi weche gi yo makare omora ahinya gi telo ma Homa Bay kaka weche mag dongruok dhi mbele nyato romo abende koro kelo kanyaka joket mwandu e kaunti ma Homa Bay. Pastor George Marodi Jesus Fellowship wacho no mora ahinya gi chenro ni kaito en bedo wacho ni poti pak ne gavana ma Homa Bay kuom tich makare mabende sani dhi mbele e kaunti no. Aneno bende ote mar Otis Tinga Oganyo kantie Kanyamkago wacho ni osecheck-in kaka pile Engineer Lazaro Kanyambo pile nitiere kod wach. Wacho kanyo ni pichni go mano tang' kanyo mano riwo jatend Uganda jatend Kenya kanyakla gi jatend Azimio owacho ni josiasa ok gin josigu. Owacho ni gitimo winjruok piyo piyo ahinya kendo oganda bende koro kik puonjre keto sigu wechego mag siasa.
Jamta woda wase wacho ni entia wasi boda weche gichopo ne geo makare. Neno bende ote mar Stanley Ojowi. Stanley wacho kacha ne Suba South Magunga Dala weche gidonjo ne geo makare. Sara Singa Kanti West Kanyamkaga nini kacha Imbende. Stephen Oginga Governor Mano Marodi Kopanya wacho ni Hoa Bimasi Hoseche King kaka vile. Steve Kaka nini kachi wacho kanyo ni in kanyo gima Monica kod baba Owili Ogwel ka untie Tanzania. Mwalo Woodrose bende wacho ni osedo wayo matin. Manyien Migago ikidhi mabor. No money? No problem. Travel now, lipa later. Na View Travel. Masai Mara or Amboseli, 3 days from 14,500. Savo, 3 days from 22,000. Mombasa or Diani, 3 days from 16,500. Malindi or Watamu from 25,500. Dubai, 5 days from $650. India, 6 days from $840. Thailand, 5 days from $1,190. Santorini or Mauritius, 5 days from $1,160. Maldives, 5 days from $1,799. Bali, 5 days from $2,000. View Travel. Dream. Explore. Discover. We asked the children, how many of you brushed this morning? And this little boy, his hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush this morning? He said, my brother was using the toothbrush. If I'd waited for him, I would have been late for school. I'm sorry, I get a bit emotional when it comes to that. To be able to change a child's life, to be able to bring back that confidence about their smile, for me, is phenomenal. Jina langu ni Priscilla Nzaka and I'm a beneficiary wa scholarship ya NCCK. Wamenisaidia nikaweza kusoma through high school kutoka form 1 all the way hadi form 4. Na kwa hilo ninashukuru sana. Ningependa ku-urge my fellow Kenyans wakaweze kujoin katika hii program ili wakaweze kunufaisha wanafunzi wengi ambao hawana ability ya kujilipia school fees, lakini they are bright. Wanaweza kufanya hivi kwa kutext jina elimu to 29888. Gavana ma County ma Homa Bay, Moluor Gladys Wanga, biro rwako piny Kenya kod piny mangima e romo mar keto mwandu e county no. Maidendo ni Homa Bay International Market mwandu e county no. Maidendo ni Homa Bay International Investment chakre tich ariyo tarik 27 dweni mar ariyo nyaka tich ang'wen tarik 29 dweni. Romono ibiro bagi mbalariany ma Tom Mboya mayudore boma ma Homa Bay. County ma Homa Bay geto bero kendo ting'o malo rang'iny mag mwandu ma iloso e county no kaka pamba, rech, rabon gwache, modhi ma itedogo, sunflower, njugu, monas, mchele, jamni kod mananas, kod bero yuto mag jopur, nyuolo thuolo mag tije, manyo chiro mondo konye dongruok mar uchumi. Magi duto itimo kokale bwo thor wach motisi ni Unlocking the Bay of Endless Potential. Ne nyasi ni achiel kachiel tarik 28 dweni chakre saa 5 nyango nyaka saa 6 odiechieng'. Mana Ramogi TV. Naitwa Florence Jari Nyambula kutoka Engineer. Nahisi vizuri, nashukuru Mungu sababu ya kuwin. Ilikuwa 15 games, nikawin 12, nikaanguka 3, nikawin 152,715. Nishaishiriki tena na nikawin, but niliwin 5,000. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com, fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki super jackpot, ni time yako. Mina dai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587.
Kik bai, winj mit mar thum kendo imiel radar. Kik od belo bai. Belo number 1. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma okusomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Ohala gi mwandu. Wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo e level mabedo brand, ono bende gimoro amora mitimo en gima timo makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno. Mana e Ramogi TV. Apisas mochung'ne nonro kara nono ber mag cham e puodho Motesini Kethis onyiso jopur mawuok e counties ma Narok kod Bomet ni kothe mag oduma ma iuso e chiro sani ber kendo onge kwiri marach. Ka gilose magawa moro e boma ma Narok tok tieko chenro ma apoya mar manyo kothe mabandia e chirni 60 mayudre e boma ma Narok, Ntulele, Suswa, Nairege, Ololulunga, Sogo, Mulot kod Ngoswani ne giyango ni tuo mar oduma mar maize lethal necrosis sani koro onge. Bende ne gikwero jopur owe pidho cham achiel e odira ka odira mar pitho kaka yorno mar geng'o landruok mar tuoche mamako cham, ka bende gikwayo jopur osom ote machuok mondo kik kor ogunde mag kothe. Generally, they are selling quality seeds. We know MLN is a major disease in this region, and the main spreading factors is seeds. We have seeds, so the certified seeds are normally screened for MLN, and they are free of MLN. So what we are encouraging the farmers is that when after harvesting the crops, especially after the main season, they should leave the field, or they should plant other crops to do rotation so that the disease cycle is broken. Anyola more county ma Vihiga kodak giluoro bang yudo ote mbongi magi yornek. Miriam Mbone yangoni ng'ato moro ma ok ong'ere ne obolonegi oboke moro ma wacho ne giikre ne tho kendo odgi ibiro wang'. Mbone lero ne higni 3 mokalo ne giyudo ote machalo kamano kendo ne otimore mochopo kare bang' wuode kaachiel gi joode ne onegi e yo makoch. Nyaka sani yangore ne anyuola no osego ripot e obila ma Vihiga. Hofu yetu ni kwamba tumepata barua hapa kwa mlango ya mama ya vitisho. So tunaomba tu serikali itupatie usalama wa kutosha. Kulingana na hii barua tunaona kwamba tunatishiwa, na hapo nyuma wakati kesi ilikuwa kotini hatujapata haki. Ilikuwa tarehe 15 mwezi huu nilipata barua kwa mlango yangu. Hiyo barua ilikuwa imeandikwa niwe tayari na jamii yangu watakuja choma nyumba na kutuua. Sasa mimi naomba serikali inisaidie. Nahofia maisha yangu. Naomba tu inisaidie. Na hiyo barua ilitukumbusha mwaka wa 2020 wakati ndugu yangu alitishiwa hivyo. Kuna mtu alimwambia kuna kijana fulani anasema atakumaliza.
na kweli huyo kijana baada ya muda kidogo alikuja akammaliza na watoto wake na familia yake yote. So sisi kama familia tunahofia maisha kama hayo, kwa sababu vitisho kama hizo zilikuwa kuweko kwa ndugu yetu. Domathika otunurambuna chije mokario maitudo kod nek mar ji adek e gweng' Matathia, Thika East, County ma Kiambu. Achijego Benson Joroge, ma jahigni 57 kod wuod wadgi Peter Ngugi, ma jahigni 28 donjnegi gi tarik 6 dwe mar 12 higa mokalo ni noriwore kendo onego min-gi Penina Ngugi, ma jahigni 87. Nyamin-gi Pauline Njeri, ma jahigni 50 kod jatich ot Joyce Wanjiru. Jal buche e doho mamalo ma Thika, Florence Mushemi, kagolo ng'eto mare otuno gi rambun, ka bende ogolo chik mondo omi achijego geng'ne gero mando mopogore opogore ka obila mag okwach kich biro dayo dhoggi mar yango adier e wi wachno. Kaluwore kod report en ni familiano oyudo nouso mwandu gimoro mantiere boma mar Wiru, kendo achijego chal ni ne kod paro ni ne gidhi yudo omenda e od miyono. Burano ibiro yal tarik 13 dwe mar 3 higani. Village in Maguguni sub-location, Krimambogo location, Thika East sub-county within Kiambu County, jointly with others not before court, murdered Penina Ngugi. Is it true, Peter Ngugi Wanjiku? Is it true or not true? It is not true. Speak Rodri. It is not true. Benson Joroge Ngugi, is it true or not true? It is not true. Peter Ngugi Wanjiku and Benson Joroge Ngugi on the 6th December 2023 at Matathi Village, Maguguni sub-location, Krimambogo location, Thika East sub-county within Kiambu County, jointly with not others before court, you murdered Joyce Mwangi. Peter Ngugi Wanjiku, is it true or not true? It is not true. Benson Joroge Ngugi, is it true or not true? It is not true. Jare omaki Otieno ma piny Orugodo kawuono kitudore kod ketho mar lupo ataro mar chike nam ma Nakuru. Dismas Koech ma jahigni 26 kod Samuel Kairu ma jahigni 30 noyudi kod kilo 450 mar rech mantiere kod kwiri marach kendo odinnegi e tesend obila ma Bondeni ka girito mondo michwalgi e doho. Kaluwore kod apisa mochung'ne kar rito lee ma Nakuru, Titus Mbitau, ji mohewo 25 osemaki dweni kitudo kod dhi lupo ataro mar chik e nam ma Nakuru. Migawo mochung' ne mwandu mawuok e bwo lowo kod nembe dwe mar 1 higani nokumo lupo e nam ma Nakuru, ka jatend migawono Salim Vuria nowacho ni rech mayudre e nam ma Nakuru nitiere kod kwiri marach manyalo hinyo ngima dhano. We have been able to arrest 25 people during the month of April and February, and been able to confiscate 1,073 kgs of fish. In January, we were able to arrest 21 suspects and confiscated 186 kgs of fish. So you can see in February it has been increasing. All these suspects have been arraigned in court, but we also face challenges with the sentences, the kind of sentences they are given in courts. Very lenient sentences. Sometimes they are just given a probation sentence. So they end up being repeat offenders. Tend County ma Nairobi oloro bache 120 kendo mako johala 25 ma gin weg kuonde ohando uso kwong mitimo tok chik. Apadhano notime alwora mar tesend nyamburko ma ohanda kong'o ma oko puodhi osebedo kadhi mbele kendo chiwo thuolo nderepe mamer e kinde mag rito jowuoth. Tesend nyamburko ma Country Bus Station ne olor kuonde matha maromo 10 ka ji 4 mauso kuong'no nomaki kendo dinegi tesend obila ma Kamukunji. Tesend nyamburko ma Muthurwa nolor kuonde math 20. Hakati Bus Station Terminus nolorie kuonde uso math maromo 23 ka johala 9 nomaki. Tesend nyamburko ma Accra Road nolor beche 27 ka ji 8 nomaki. Tesend nyamburko ma Latema nolor kuonde math 18 ka tesend nyamburko ma Old Nation Roundabout nolorie kuonde uso math 22 kendo johala 6 bende nomaki.
Paro pod medo nyuolore ewi ng'atno manyalo kawo kar ogai mar ODM Raila Amolo Odinga kaponi oyudo lemo ma odwaro mar jakom Commission mar Africa AUC. E giko mar juma, Mama Aida Odinga yande olieko ne jakom ODM John Mbadi en achiel kuom jogo mosesomo riekni mag ogai mar ODM Raila Odinga. Motelo ne mano, Oburu Oginga ne oriedo jatend kweth manoko Opiyo Wandayi ne thuolo mar bedo ogai mar siasa Manyanza. Ka jafwambo mar Walter Mbagalero no penjo maduong' en ni ng'ano mar wath mang'ute oromo jok. Kaka weche medo thinyore ni ogai mar ODM Raila Odinga kadek goyo riti ni siasa mapacho ka, oganda osemucho mbaka ne ng'ano mang'ute nyalo romo jok e kendo tayo piny luo korka siasa bang' Odinga. Yowuote nitie ka magen gi nyige magen ma en kata koonge e Kenya ka to iwuoyigo nitie. Badi Ariamo mana dieri Ariamo higni mang'eny wabosebedo ka treni dieki pod idwaro more training dongi romo kanye kama chunyi baba yue. Seneta Masea Oburu Oginga yande ong'wano bad sati motiaore ne jatend kweth manok e od bura James Opiyo Wandayi ni e jalno moromo tayo oganda luo e weche mag siasa mag oganda. Jatelo kidwa tiyogo isomo gimiluongo ni body language mare. Opiyo ni ong'e somo body language mar Raila makata ok openjo to Opiyo ong'e ang'ane ma e gima Raila paro. Kendo mano bende ema Opiyo dhi chungo kendo loso kono donjo mne wang'e ni tab donjo mne wang'e kae. Emomiyo sama tin Opiyo ni ok donge en pod nyathi matin. Emomiyo en gi future mar tele Kenya ka. Jatelo tiko buolo kaka buolo tie liel cha. Mae kaka uneno Opiyo bedo tiya kobuolo kata uneno kaka Opiyo osewuok oko. Jokanyo mag duond bura mar ODM medo golo pachgi e wi weche masani ometni e wi wach ma kisungu dendo ni kingpin. Kamoko to wacho ni sapodi mar siemo ng'ama nyalo biro tayo oganda. Gini dwa national recognition iwinjo. To ng'at manyalo kawo gini bang' Raila Amolo Odinga ma wanyalo ringo go e ka en Babu Owino Ongili. John Mbadi en osiepna kendo en jaod bura maluoro. To Mama Aida akia gimomiyo nyamera wiye nyalo wil kata ni an owuon ok oluongo nyinga wachni. Iwinjo? Nikech dong John Mbadi osebet kae. An nawinjo gima ne Mama Aida wacho. To gima wuoro ni kada dhano winjo mana gima dhano dwa winjo. Mama Aida nowacho niya, dhi mar jakom kata ka jakom odhi e AU. Jakom oweyo jok miluongo ni foot soldiers chien. Nikech Mbadi ema ne nitie kanyo. Openjo ni koso Mheshimiwa Mbadi gima wacho ni ok en adier. Donge in be ing'eyo ni foot soldier motegno ma jakom. An mane kaka nawinjo ka Mama Aida owacho. At no time did Mama Aida endorse Mheshimiwa Mbadi kaka winjo ka jok moko wache. Okil Willis Otieno to ne kod paro mane e wi jatelo mano manyalo tayo oganda e yore mag siasa. Naduma kongocho en ni onge manyalo romo gi Weche ma jakom baba Raila Amolo Odinga rwako. Nyaka gimany ng'ama nigi qualities kama jakom ni godogo. Manyiso nyaka obed ng'ama jachir, nyaka obed ng'ama ohero oganda duto, nyaka obed ni en ng'ama riwo ji kowuok kuom milambo nyaka nyandwat. Ok ni ng'ama pogo ji kaluwore gi dhoot ma giaye. Moro kendo nyaka obed ng'ama jachir, ng'ama ok oluor. Ng'ur moko bende nitiere ni weche gi nyalo duoko chien mbi mar ODM kata kelo ich lit e kind jokanyo mag chama. Dhi mar jakom nodhi tiyo kaka chairman mar AU ok bi ng'iko ODM nikech ODM nigi structures mosebedo ka tiyo kendo ma pod biro tiyo. Ji wani dhi jakom odwa dhigo AU ni koro weyo bugo moro, koro ji temo penjo ni to bugo no ng'ama dhi romo e bugo no kata ng'ama dhi rwako wuod jakom. Mae gima thago ji. Tadwa mana ni mondo awachi ni dhi jakom ma jakom dhi e AU ok oweyo bugo. To odhi timre kaponi baba be wang'ni odok chien matin. Mowacho ni dhano gore ma piny ruwe debe. Iwinja maonge ng'at ma imako bade. Asiema gi luth oketho gik mang'eny e gweng'. Omiyo jende mang'eny manen gi ambitions mag beto jotelo weche gi nokodhi kare. To siasa nyalo chalo nade mbele?
nikech gima duong' en ni nyaka ibed ni kata sami manyo koro telo ne joganda ni kata modwaro kuma joluo manyo ga telo koro nyaka ibed ng'at ma bende nyalo golo oganda bitero malo ka joluo nyawacho ni gini wacho ni nyalo timre to ka gineno ni make sense to gibiro to giluwi. By the time akoro wadhi wuoyo gi dhoudi mamoko yudo ka wane waseloso ndara iwinjo mababu kubiro to en mana rubber stamp to wadhi to idho ko oywa mbi moro motegno nikech akoni gimoro achiel kapo ni adier onagi moro onge mbele kai by 2032 be kaka gini obawa kendo for the next 20 years kata ka wan giri koro waonge ni odiochieng' moro adi achiel ne land jatend piny kai jatend piny Kenya ka to nagi no bed mamor to ji adi kende manyalo gino iwinjo babu Owino Ngele Mheshimiwa Oburu wacho mana ni jotelo moyier osebedo ka miyo jakom itgi kendo winjo wach jakom. Sama koro ne nitie gi Mheshimiwa Wandai, nonyalo wacho ni kaka Wandai isebedo ki ichiko iti kendo winjo wach jakom. Mana ka den koda to dawach ni Mama Rosa ibe isebedo kichiko iti kendo winjo wach jakom nikech en adiera ni thoth jok moyier kata thoth onagi chiko itgi kendo winjo wach jakom kendo miyo wach jakom luor. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kora Mgajuang, mano en mbaka motenre kod loch ma gwenge makaluo wayo matin man Migago. Leo kati Royal Mabati Super Brand Factory. Dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu goyo witado yudore duto. Yud offers ma wan godo sani. Chula tamalo 40, iyud mwandu molos sano, iwe mos ka irito mondo wakelni non maonge chudo nyaka e dhot. Limbado ma Kisumu, Manjit House, apaya ma Accra Street, momanyore kod Paul